Nya Kwaramoga Juang en sa abirio e wang'e chendoni mar migago arwaki kamano mantiere ka abro keloni weche ma wayude mesawa mag weche manyien odiechiengni mar tarik 11 dwe mar 11 higa mar 2024. Kwa ini ibed koda ka wachako nyaka ang' watieki to mokwongo magi e weche momiyo pek odiechiengni ma kawuono. Migao mar somo okoni japuonja matemo nyayo ku penj biro kaune ondamo kien ma ok sikul mawuokie. Kuku mar duond bura mar UDA bagoromo kagi geto chiwo kum ne mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Development is not equal, and all we are demanding is that for us to have equal development with the other regions of Kenya, more resources have to be allocated. Governors yuagono komenda magikoni kelo koda deko menda masirikal chwalo ne counties. Machiegni nya Kwaramoga Juang nyinga en James Opondo. Inyalo tudri kodwa namba mar 3 kata X marwa at Ramogi TV KE at James Opondo Senior. Machiegni kuku mar tend duond bura mar UDA ng'ado gi duol achiel mar golo Rigathi Gachagua lemo mar jalup gai mar UDA kendo lemo mare omi jalup jatend piny manyien Professor Kithure Kindiki. Okang' makamano obiro banka Gachagua nyocha othechi oko e apisi kendo lemo mare okaw gi Kindiki opoyo gwelo mare lemo makamano kendo osingo tiyo gi thuolono mar ariwo wi jo Kenya. As I give thanks to the party and to the Almighty God for the privilege to chair, or rather to assist this party in serving as the deputy party leader. The last few weeks have been momentous as we went through the constitutional and judicial processes that have led to the change of guard in the office of the Deputy President of the Republic. And therefore, I must thank you as the party organ that is responsible for steering the day-to-day activities of the party. I must thank you for acting swiftly to make sure that our party does not experience any leadership gaps, so that we move forward the same way the other constitutional process of the transition in the office of the Deputy President of the Republic has already been concluded to ensure that there is seamless service delivery to the people of Kenya and to the members of our party. Thank you very much. Jopuonjre ang'wen mano maki odiechieng' manyoro bang' lweny muoche sikund sekondar mar Shinas kendo kelo tho mar japuonjre achiel dhi timo penj margi mar KCSE e tesend obila ma Gilgil e kaunti ma Nakuru. Jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang owacho ni jopuonjrego biro timo penj e bwo arita mager mar obila e kinde ma gidhi nyime kod timo nonro mar tho mar Vincent Nguge mane ochuo kod pala gi jopuonjre wetene. Kipsang ne otelo ne chenro mar keyo otese mag penj e Nakuru kama ne omedo yango ni kwan mar jopuonjre ma okonyore e kinde mar timo penj omedore higani. We've been given assurance by our security teams, our investigative arm, that they have done adequate check. They have apprehended the person who is suspected to have been the one who caused the harm and fatally injured the other student. But this morning, the candidate will do their exam from wherever they are. And thereafter, we shall conclude the process. And I'm sure they will be taken to court in the course of time, maybe even as early as today. It's also good to report that the students who are involved in those fracas, that was on Saturday night, there were 3 boys, and the one that did the stabbing, all of them have been arrested
We are also managing so that they also, however much we've arrested them, we also make sure that they do their exams also as the legal system takes its place. Magoma podo tudre gi weche mag somo ne jatend migao mar somo Julius Ogamba olero ni jarit penj kata japuonjre ma obiro yudo gi ketho mar kwalo penj biro tingo musalape kende ma ok sikul kata japuonj maduong'. Koloso bang' yawo container mag penj kar chung'od bura ma Lang'ata, Ogamba olero ni nitie joma osemaki gi kuo mar penj mag KCSE. Komachielo bende jopuonjre mane oyudi gi simbe od penj ne omaki kendo ok bi yudo duoko mage. You're working very hard. You wake up very early. You are there struggling. And then one or two individuals who have commercialized this exercise give us a bad name. We want to clean this sector. We want this sector to be hygienic. We want us to do the right things, because it is for posterity. So I want to thank you guys. You're doing a good job. And I want to assure you, you've been informed, where you face a challenge, please escalate it, because we are there to resolve those challenges. We are willing and able to support, and where we need to escalate it even further, we'll do it, just to ensure that the right thing is done. So thank you so much, and I don't want to take a lot of time. I'm with you. I'm going to work with you. I'm going to support you. But similarly, when we find that you've done something wrong, be sure that I will be on the other side. Jabich owitongimagi emonj ma opogore counties mag Samburu kod Isiolo bang' jonjore mag kuodho ka monjogi kendo kwalo jamni moheo 500 ka olose tesendo bila ma Isiolo kinde mar keto kenge mochwenya mar kedo kod njore mar kuodho ka makinde ka kinde. Jalup inspector mar obila Gilbert Masengeli olero ni monj ne timore gwenge maboji Dera county ma Isiolo, Ola Bule kod Aura ma Waso county ma Samburu. In Bojdare area, a known number of suspected bandits armed with assault rifles invaded Manyata while shooting, and in the process they stole about 250 herds of cattle and 300 goats. NPR, Kenya Police, as to NPR, the officers trailed and recovered all the 300 goats plus 30 cows during the incident, and 2 people lost their lives and 3 others were injured. The injured have been evacuated to Isiolo District Hospital for treatment, while the deceased handed over to their families for burial according to the Muslim rites. In Holapule area, a known number of bandits armed with assault rifles invaded a home and started shooting before stealing 19 herds of cattle. The NPR, the police officers responded and established that 1 man had been fatally shot, while other persons, including NPR officers, sustained gunshot wounds. 2 bandits were fatally shot across River Waso area under Samburu East, and a total of 211 herds of stolen cows recovered. I appeal to the members of the public and those affected to remain calm. The government, we are doing our level best to ensure that we recover those animals, and also those culprits who have done the heinous act be brought into book. Jakomoro ogo maoto gi jopiny mane nigi ichwang' gweng' ma Kusumek manie kar chung'od bura ma Bureti county ma Kericho. Jagono manyinge oyangore ni Victor Koech iwacho ni ne otong'o lenda wang'o wadgi manyinge Eric Kipto Lang'ata gi ojalo gino mane omiyo jopiny lokore kode kendo goye nyamina nega. Obila
ne okawe mondo otere osiptal ma Kaptaket kata kamano ne owito ngimane gie kor yo. Wachore ni jagono bende ne osenego wadgi machielo higni machuok mokalo kendo ne otwe gi ketho mar nek kaeto bang'e doho ne owe thuolo. Komanda mar obila Mabureti Benedict Chirchir wacho ni nonro dhi nyime nyaka fweny gima dine kel nek ma kamano. Huyu kijana mwenye aliua mwenzake, aliua ndugu yake tena miaka 2 zilizopita. Na kwa sahi tena jana usiku akavamia mwenzake na akamkata tena. Na huyu kijana mwenyewe akajitoa mahali hapa, akakimbia kwa babu yake, akajionyesha mahali pale. Lakini wakati huyu alionekana mahali pale, akaanza kujificha. Kidogo kidogo tukasikia watu wakipiga mayowe. Kumbe wanakijiji wakavamia huyu kijana kulingana na ile uchungu ambayo majirani wanapitia. So in the process members of public wakavamia na mawe na akapikwa. So wakati tulipata report askari wetu walikimbia pale, wakapata ukweli alikuwa ameumizwa na members of public na ilikuwa usiku. Akakimbizwa hospitali Kapkatet. Kufika hospitali akakuwa kumbe bahati mbaya ameaga. So ile tu kitu tunaambia vijana wasichukue sheria mikononi mwao, angetujulisha mapema hiyo jamaa tungemuokoa, hata kesi ingeendelea na polisi. Kansila machona marwodo ama Chesikaki karchungod bura ma Mount Elgon Nathan Wasamo dagilworo bankane omonje gi jomaundu moko e kinde manoriko idho odhi pacho otieno ma tarik 5 dwene. Wasama wacho ni jomaundu go maromo 5 manore gi gige lweny maricho nochwado gache gi magina e kinde manoriko odhi pacho kendo kelo ne hinyruok ka nyaka sani pok ong'eyo gima omiyo ne ochwad gache no gi magina. Kwayo mondo mi piny wacho okel apisas maok yaye alworano mar Mount Elgon mondo tim nonro ewi monj makamano kaluwore ni onge gi yie gi apisas maya e alworano. Ingia barabara kutoka main road ya lami around 200 meters from the main road, nikapikwa risasi. Pikwa risasi ya kwanza nikastuka, nikaweka mafuta gari. Nikapikwa ingine, nikasikia milio ya risasi 3. Na nikakimbia hivyo. Pia nilikuwa na hofu saa ingine imenishika, lakini nikasema heri niende nikusifie kwangu. So nikakuja namna hiyo direct, nikaingia, tukakuja gari, mahali gari imesimama pale. Ilikuja tu ikasima yenyewe. Kumbe Mungu alitunza hiyo gari tu inifikishe hapa nyumbani. Ilipofika hapo ikakufia hapo. Then baada hiyo nilichanganyikiwa kwa muda kidogo, karibu 1 hour. Nifanye nini? Kijana wangu alikuwa amefika, akaniambia piga simu polisi. So nikachukua nafasi hiyo, nikapiga simu polisi, nikampigia OCS, nikamueleza kwamba nimevamiwa hii masaa ya 1:20 hapa. I don't own any illegal firearm. Na tangu siku hiyo mpaka leo watu wanaandika kwa social media, DCIO has not taken an action, OCBD has not taken an action. Alafu sasa wako hao wanaendelea kusema tunajua Wasama alijipiga risasi. Why can these people be brought and then to explain? Na sina imani na nina hofu na maisha yangu kwa sababu ya hawa. So I'm asking other authorities, government agents to step in. Governors mawuok e nyandwat mar piny Kenya ywago deko mar pok mar omenda kowuok e agulu maduong' mar omenda ma pacho ka. Jakom mar riwruogno mar governors Mohamud Ali wacho ni governors onge kod omenda mar tayo chenro mag counties ka koro gikwayo migawo mar omenda mondo omi counties omenda mapiyo kapok chenro mag counties okethore.
Our plea, especially to the Commission on Revenue Allocation, kindly consider that we are playing catch-up. The development is not equal, and all we are demanding is that for us to have equal development with the other regions of Kenya, more resources have to be allocated to the frontier counties. All those mini solar projects are now dead just because of lack of maintenance by Kenya Power and Lighting Company. And we are calling upon the Minister of Energy to urgently address this issue, these wrangles between the REREC and the Kenya Power and Lighting, so that we also get the so-called digital economy, so that our youth can be empowered, so that we can emphasize on the issue of iHubs. The Turkana County, which is just a few kilometers, not even a kilometer away, at least about 500 meters from the main Kenyan hydropower at Lorokon. But we still use a generator, which has really been occasioned by issues of blackout. I think, to me, this is a great injustice, that some parts of the country receive that power. Jatend migao mar omenda John Mbadi no singo ni migao mare dhi chiwo omenda ma ok tin ne shillings milion biro jiwo gedo mar dagbi mar Kimira Oloch. Mbadi mane oloso e kinde nyasi mar puodho jakom ODM Gladys Wanga owacho ni gisebedo gi tudruok gi bede migepe mag sirikal neno ni chenrono ochopo kare. Chiegni goluch Kimira koso donge nyase luongo Lake Basin Development Authority CEO mwabedo go piny mokona ni pesa madwarore mondo tijno tiatia makoro onge wach moro en $1,700,000. Adwa nyiso uka chung likisaka ni $1,700,000 no adhi kete budget mondo watiek wach mar Oloch Kimira. Moko kuom jodak ma Udli Nairobi mane onyisi ni odara mondo owe thuolo mar gero udi ma nengogi oyweyo koro owuok oko mar siro chenro mar gedo no. Giwacho ni gero ute 1,900 manyasani biro miyo kar dagno sura manyien ma itimore seche ma ndalo mane omigi mar dar porodong juma achiel. Fredrick Omondi miyo waler mathoth. Paoni kod utegi ma ochung'e lo maromo eka 10 ema idhi chako do gedo mar ute manengogi oyweyo e kar dak ma Udli County ma Nairobi. Chenro mar gedo ne owinjo bed ni ichako kae e chakruok mar higani, to kata kamano ne ochunge bang' jodak moko chwalo ng'ur e doho. Kata kamano, doho ne oduogo wito oko ng'ur 2 mane ochwalnegi. Moko kuom jodak ma kae koro owuok oko kendo siro chenro mar gero ute manengogi oyweyo, ka giwacho ni mano biro loko sura mar alworani magisadake kuom higni moingo 30. We are sitting on county land. The county wants to redevelop this and provide housing. I mean, there's been no housing provided for anybody, I don't know since when. And a lot of the houses the county houses are dilapidated. They are old and so forth. Jodak gi opogore e paro gi group machielo mane odhi e do bang' balo gi gedo mar udi manyasani. We are more for a structured engagement with the county. You know, instead of now, what are you fighting against? You are a tenant. You know, they are your landlords. Sit down and discuss with them and find out what's best. That is the way we look at it. The relocation allowance, I understand, it was about 900,000 shillings, but I don't think there was that was a reason to go to court. They could have negotiated for more if they wished to have more. The county was willing to listen to them. E chenro ma okwongo mar gero udi manyasani, familia 43 ma ibiro muk utegi ibiro chul omenda maromo $900,000 kachiel gi obok mar bedo gi udi ka gedo orumo bang' higni 3. Fredrick Omondi, Ramogi TV. Erokamano Fredrick Omondi kuom lipod no. Adaka yweyo ma adundo kapok odhi yweyo
Talitha Idalia, watching your Park Yesu. I'm watching you live from Kawangware, Nairobi, with my wife. Ramogi TV, Lera Ahinya, Maxwell Woda Ngesa, Jakoyar. Ramogi TV, Anini Makare, Sana Ka Antire Rapogi Kanyamkago, Mautis Tinga, Oganyo, Mara Rapogi, Opondo, Ayudi Makare, Ebo Machangamwe, Mombasa, Mana Albert Gwea, Rokamano Albert, Agenonia Mukudi, Yorno Maukwe. Ramogi TV, ma Peter Oyungu, wachone Ramogi TV, Neno Maler, Kendo, Pochiki Park, ne Chindro Maramigago. Austin Yakwaro Onyalo, wachone kaintie West Kanyamkago, kwa ne wadigi Silas kod nyamingi Sharon Haimaber, penj mar KCSE madhinyime Nyasaye mondo ogwedhnau kendo orit nau erokamano. Nyakwaro Mogojwang' miya thuolo an bende ayudo thuolo mar modho pi moro matin. Kik idhi mabor nikech pod wan gi weche ma odhuro. Umepanga matumizi hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nitaiboost. Ndio hivyo sasa, ndio check yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani juu ya story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndiko ndani. Ndio wao pia wajipange. Timpio, gochne laktar. Akwai. Waluong laktar na. Nyaminwa, gochne laktar sani. Nyaminwa, ok enan, seri matuo kai. Ser dendo chwakre? Giki machon ma inni chano kae, an nang'eyo maber ahinya ni gigo kubitiyo kata matin. To mane momiyo, an nabiro gi paro moro manyien ka, mar keto gi kamoro achiel maber. Kare. Ang'o miya ni tuya ka? Kosipani an petni. Pet, dawe madam. Ing'eyo ni ini tuo. Time ya mambo ya airport wako tuita tukae chini. Kozi saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimie hiyo mic. Ningewapasha proper. Tunapikianga watoto na ndio tukama na hiyo kitu ile ukipita mtu hii. Auntie nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies dichuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, skari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487
*5#. Chagua Quickmart, then chagua Mama Mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono kawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakeloni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Machiegni kendo nyakwaramogi tend kanisa mar Redeemed Gospel Church mantiere Miritini e Jomvu Mombasa koro ywak ne piny owacho e bwo migawo mar lope mondo oresgi bang' jaket mwandu moro darogi e kanisano motwoni oger e lope kane giloso gi jofwambo weche. Tend kanisano konisani koro chunogi bago alame tent ni mar jaket mwandu no magichichgo ni chano yako lobno ne odhi ma oloro kanisano kendo buono negi ni kik ginyona kanyo gikoni kata obedo ni burano nitiere doho kendo dhi nyime pok giyango gimamiyo jaket mwandu no ne okawo kanga mar loro negi kanisano e bwo arita mager mar obila ka komachielo to gintiere gi oboke moyiedhi mane doho ochiwo negi magitimore sechegi ma ywaruok mag lo timore ka dhoot jirani wakapeana title wakasavii wakataka kuenda wakasema huko kwingine utakuja kumalizia. Kwa hivyo sisi kwa sababu ndio wanafanya tukwambia sawa tuwasubiri. So walivyoenda wakaenda kabisa. So walivyoenda kabisa ndio tukapata huyu bwana sasa akitokea kwamba anadai ni kwake. Sisi tukangojea kwamba tunakuja kufanywa survey baadaye tunaambiwa kuna title iko pale. So ilikuwa kitu kigumu ambacho hakieleweki. Yule anaweza kuelewa hili jambo kwa undani ni watu wa lands katika wakati ule yule ofisa wa lands wa coast wa hapa Mombasa. Anaweza kuelewa anaelewa kile alichofanya hapa kwa hii shamba. Na mimi nilienda kule juu nikafanya search hakukuwa na survey yoyote imefanywa wakati shamba. Lakini baada ya muda naona lot 2400 imeanza
mpaka mwisho imefinika na watu. We had this from the judiciary. This one is from the judiciary, from the law courts of Kenya. And we were being told that this case is coming up for mention on 21st of this month. So if this matter is coming up for mention on 21st of this month, and there was a hearing on 5th of this month, how comes we were evicted from this place on 4th? And the court says there should be status quo until this matter is addressed. We feel as a church tunachezwa. And the government should arise to address this. Tusinyanyaswe na tutanyamaza until this matter is addressed. Atruoth kik sande usitunyanyase. Kata kamano wageno ni doho biro timo manyalore mondo mi okel resruok ne kanisa mar Redeemed Gospel. Ka pod wantiere mana e weche momakore gi doho, doho ma Kitale ochungo kuom thuolo machuok chenro mar thicho oko e apisi jotend migepe mag kaunti mag Trans Nzoia e kinde ma jalup spika e od bura ma kaunti no wacho ni gibiro rango parono kendo e od bura bang' doho golo ng'eto margi. MCAs ma kaunti no wacho ni chenro no mane gidhigo mbele gi geto mar keto kita makare kendo golo jotelo ma ok ti e yo makare kendo ma osebedo ka nyiso nyao e tijgi. Ne giwuoyo e od bura ma kaunti ma Trans Nzoia kama ne giwacho ne gin koda neno moromo thicho oko e apis jotend migepego ka bende gisingo dhi mbele gi neno ni kit telo makare ema onyisi e kaunti no. That as members of the Trans Nzoia County Assembly, we respect the rule of law. This respect is fundamental to our democracy and the constitutional framework within which we operate. The courts have spoken, and as a responsible member and members of this county assembly, we will abide by the orders and continue to follow the due process set out by the judicial system. However, it is also very clear this decision does not signify the end of our efforts. It is simply a temporary halt in our fight for accountability. If this matter is not resolved, the county assembly will actually take responsibility against those officers who have been given the responsibility to address and to ensure that people of Trans Nzoia do not suffer at large. Romo moyiedhi mar COP29 mar twak ewi kedo gi midhiero makelo lokruok e chal mar kor lwasi ochakore ayanga e boma Baku e piny mar Azerbaijan. Jotend migepe ma pacho ka Musalia Mudavadi kod jotend migawo mar alwora Eden Duale ema otelo ne kweth mar Kenya e romono. Tudre gi jafwambo marwa mar Citizen TV Mashira Makapombe mane Baku, Azerbaijan. Kama unavyoona niko katika kituo cha wanahabari katika uwanja wa Baku hapa Azerbaijan, ambapo tunazidi kufuatilia matukio ya kongamano kuu la Umoja wa Mataifa kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo ni COP29. Na hii leo ufunguzi rasmi umefanyika baada ya Rais wa COP28 ambaye ni Sultan Al-Jaber kuwasilisha rasmi ama kumpokeza rasmi Rais wa COP29 Mukhtar Babayev mamlaka. Na katika hotuba yake ya kwanza Babayev ametoa wito wa umoja wa mataifa wanachama ili kuhakikisha kwamba yale majadiliano yanayoendelea yataafikia malengo ambayo yamewekwa kuhakikisha kwamba kila binadamu ulimwenguni analindwa dhidi ya maafa na hasara za mabadiliko ya hali ya hewa. Ladies and gentlemen, we must invest today to save tomorrow. Ujumbe wake umeungwa mkono na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, ambaye alisema wakati ni sasa wa kuhakikisha kwamba mataifa wanachama yanatenda wanayosema. We cannot afford to continue upending lives and livelihoods in every nation. So let's make this real.
Tutazidi kufuatilia yale ambayo yanaendelea hapa tukiwa na mwenzangu Susan Dunda ambaye unamwona nyuma yangu, na tutaweza kukuarifu mengi tu kuhusiana na yale ambayo yatajadiliwa. Kukumbusha tu ni kwamba ujumbe wa Kenya hapa Baku unaongozwa na waziri wa masuala ya kigeni ambaye pia ni kaimu waziri wa masuala ya usalama nchini Kenya Musalia Mudavadi, pamoja na waziri wa mazingira Aden Duale. Kutoka kwangu na kurudisha kwako studio. Asante sana Mashirima Kapombe ambaye ametueleza vizuri sana kongamano la COP29 ambayo inafanyika jijini Baku nchini Azerbaijan. Chieng ticha beach nyakwara Mogajwang ne chieng mar wacho Kiswahili. Koro ka Kiswahili ok ni kama onego beni obetie. Kora paro ni report mar Mashirima no okadri kata kamano jo mabei ageno ni wadhi koduma kare. Ka waduogo pacho kae wayudo ni jopur mar chai maya e kaunti ma Nyamira ywak kaluwore gi chudo mapiny magiyudo kaachiel gi telo marach wacha magiwacho ni osebedo ka kelo ng'ikruok dongruok margi kendo kelo negi midhiero kata obedo ni giketo sinani e pur. Ne giwuoyo e kar pimo chai ma Rio Kemwa mantiere Kibirigo kama giywake ni jatend piny William Ruto kod jotelo mamoko mondo mi odonjre e wachno mar neno ni ngima mar jopur obedo makare kendo giyudo ratiro margi. Giywago chala marach mar kuonde pimo chai manie kaunti ma Nyamira, gino magiwacho ni osekelo midhiero mar kuo mar chai go e kinde magitero mondo pimge. Kaa nje, hapa ni nje, sio ndani ya nyumba, ni nje. Alafu mnaona chai tunachuna ni msuli. Saida pana asiana kuja hakuna pesa. Pesa ni kidogo, ni ndogo sana. Hakuna pesa, tuko na njaa, watoto shuleni, hakuna pesa. Tunakuwa na wasiwasi wa kuacha mali yetu iweze kulala hapa. Tunaomba viongozi wetu, waheshimiwa wetu, wakiongozwa na commissioner senator waweze kutusaidia vile ambavyo amekuja kufungua mradi wa kutusaidia kwa matofali ili tuweze kujenga permanent house so that we stay in a safe place ili hata mali yetu iweze kuwa katika mikono safe. Ikiwa mkulima anapata shilingi 2,200 kwa mwezi, jameni huyo mtu ataishi namna gani? Hakuna chakula, ajalipa yule mtu ambaye amechunia yeye chai, huku unamwambia alipe pesa ya shift. Si mnaambia mlipe pesa ya shift? Sisi tunaomba serikali ujue watu wa Nyamira tunaishi katika maisha ngumu. Wakulima wote wa chai penye wapo walipe shilingi 300 peke yake kwa maneno ya shift. Kawuok Nyamira wadhi nyaka piny mar Haiti kama iyudo ni put mar telo makojolo mar piny Haiti ogolo e kom Prime Minister mar pinyno Gary Conille mayande oyiere lemono e dwe mar abich higa ni. Putno igeno ni dhi lando Prime Minister manyien odiochieng' ma kawuono ka geno en ni jago manyinge Alex Didier ema dhi kawo lemono. Kenya osebedo ka konyo e jiwo kwe piny Haiti kokalo kuom obila mage mane otere pinyno mar kedo gi jonjore. Kowuok e piny mar Haiti wadhi nyaka e piny mar Somaliland kama iyudo ni ikruok koro oserumo ni yiero maduong' e piny mar Somaliland ka jakom mar duol mochung' ne yiero e pinyno Musa Hassan lero ni jogo ombulu maromo 1.2 biro luto ombulu e yiero no. Is above 16 is eligible to vote. Only those that have pre-registered and have got their cards are able to vote. Those that unfortunately did not collect their cards when we were doing the card distributions, they're not able to vote. The total population that are eligible to vote is 1,227,048. We are an international election observation team of 28 people from all over the globe.
And we will, from different countries like Guatemala, Kenya, Zambia, Spain, Italy, Germany, the UK, Ireland, from a whole host of different countries. And these people have come here to observe the elections here. And they will be in all the regions of Somaliland, all 6 regions of Somaliland. And on election day, they will observe the elections from dawn to dusk to midnight. Nyakor Mogajwang, nitiere osiepa moro ka iluongo ni Deva Biero ne wan kode sikul. Wacho ni japicha kare pod Kiswahili mit dhogi. Nyakor Mogajwang, mano nyisi ni ane mane aberi Kiswahili mugi kisikul. Kendo natimo maber ahinya. Deva Biero mano mwalimu teacher Bondo technical erokamano kuom kete Ramogi TV chenro ni mar migago. Ramogi TV japicha an Paulo Nyango ka aralingo asembo aneno maler kendo akwayo hayo maber ne jopuonjre duto ma Kitambo school Rarieda mosnajo Kitambo mago sikunde manwadhie school games. Clinton Ouma kawuok God Nyango wacho ni akwayo sirikal mondo mejobu ngoma arita makare mano kututore kod report mane wagolo mar MCA machon Opaki Yesu mano Jared wacho ni watching live from Kawangware. Steve Kaya Odongo wacho ni Ramogi TV chopo nege yorno makare. Steve Jahuruma Nairobi County wacho ni se donjo chendro kena mosne brother ne Clinton ka achiel gi mama ne ka achiel gi baba ne. Nyakona Mogajwang wa ka yue madundo kikidhi mboni nikech pod wan kode Ramogi TV. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Kote nchini mbele tuendelee. Kenya Twende Mbele. NCBA. Go for it. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart. Then select Mama Safi. Lipa na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Kidwa yudo werni kaka sikiza tune mari, dial *860*418#. Par ni Citizen e od jower duto. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani?
mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV. Machiegni kendo nya Ramogi. Sirkal okwa mondo oket maino mar keto kenge mandorore bero chenro mar kit somo manyien mar CBC ne jopuonjre mabiro riwre kod grade mar 9 higa manyien mondo okony jonyuol bende mondo oikre makare. Jokanyo e sekta mar somo e kaunti ma Busia kautelegi kod jagoro mar NAT ma Busia Justin Majale wacho ni obedo kod buoga ne nyaka sani jonyuol kod jopuonjre onge kod chenro mar sirkal gigo madwarore e tayo chenro mar somo mar grade mar 9. We are seeing the problem that's going to happen is just delivering the government to deliver textbooks and learning materials for grade 9 in time so that these teachers can be prepared and do their job. A challenge that we have faced as we come to the closure of the term is about the designs and textbooks. Designs, we just received designs last week, whereby we released our children going home without a list of textbooks. This was due to delayed release of the designs. TSC is at the tail end of recruiting another 20,000 teachers on the contract or internship. They are finalizing on conversion of the 46,000 interns into permanent and pensionable. They are doing an assessment of some of our teachers who are still teaching in our primary schools so that they can support at the junior school. So I can affirm that as government, we are preparing ourselves adequately to be able to ensure that now that cycle of competence-based education is adequately concluded. The first cycle having been PP1 and PP2, second cycle being our primary to grade 6, and now our third cycle, which is grade 7, grade 8, grade 9. Kambi mar tudruok mar Safaricom kokalo tudruok gi kambi Royal Media Services ochako limbe mar jumbe 5 tung Kenya duto. Mano ma idendo ni Safaricom sambaza furaha mar dhialo higni 24 nyaka ne kambi no chak chenro mage e pacho kaudi. Chieng' makawuono limbego ochopo igwenge mag Narok kadhi gidhi Mulot, Longisa, Bomet, Silibwet, Kapkwen, Chebole nyaka Kaplong. Watudre achiel gi jafwambo marwa Willy Lusige. Lusige, kama unaweza nisikia, hebu tuelezee safari kwa sasa iko wapi na wananchi wamefika kwa kiwango kipi? Asante sana, tupo mbashara hapa katika soko la Mulot. Soko la Mulot lipo baina ya kaunti ya Narok na kaunti ya Bomet pale mpakani, na ni soko ambalo ni maarufu zaidi, na tayari watu washaanza kujitokeza hapa kuweza kuja kusherehekea miaka 24 tangu kampuni ya Safaricom ilipoanza kutoa huduma zake hapa nchini. Na kando na hayo pia wanasherehekea ile kauli mbiu ya Safaricom sambaza furaha msimu huu wa Christmas, ambapo kampuni hii ya mawasiliano imeamua kurudisha shukurani kwa wateja wake, kuweza kuwafahamisha, kuwaelimisha kuhusu huduma ambazo wanatoa, na kando na hayo pia kuweza kusherehekea miaka 24 tangu kampuni hiyo ilipoanza kutoa huduma zake hapa nchini. Manake Safaricom ilianza shughuli zake mwezi Oktoba tarehe 23 mwaka 2000. Kwa hivyo sasa hivi wanasherehekea miaka 24, na kando na hayo wanaofika wanapokea zawadi tofauti tofauti. Kuna wale ambao wamejishindia mbuzi, kuna wale ambao wamejishindia kuku, kuna wale ambao wamejishindia vifaa tofauti tofauti vya
mawasiliano, na ni safari ambayo imeanza leo na itakuwa inaendelea kwa majuma matano kuweza kuzunguka maeneo mbalimbali kote nchini. Lakini tulianzia katika eneo la Narok ambapo tulikuwa asubuhi, na sasa hivi tupo katika eneo hili la Bomet ambalo ni katika hili soko ambalo nimesema ni soko la Mulot. Kwa hivyo tutakuwa tunazungumza na baadhi ya wale ambao wameweza kufika hapa na Safaricom. Karibu sana dada kwenye runinga ya Ramogi. Let's begin with your name. The reason why you are here today. What is the main reason? Kindly. My name is Modhoni Mara. I work with the Safaricom team, and our core reason to be here is just to spread the cheer. As a campaign alludes to, Sambaza Furaha. So we're just here to spread the cheer. We are getting into the Christmas period. So we'll just be engaging our customers and celebrating Christmas and all the other things that we have done together from when we started Safaricom 24 years ago. And also as we initiate the celebrations for our Silver Jubilee. Yeah, so that ideally is why we're here. 24 years later, you're celebrating 24 years. What are the customers getting as a reward? Oh, there's so many things the customers are getting. We have got different propositions for the customers. We're also here to celebrate our network, that we have really put in the intention to ensure that it is the coverage is everywhere. We also have got so many gifts on this trip. Customers can get merchandise, customers can get goodie packs that range from food to, as you know, it's widespread. It goes all the way to live chicken and live goats. So we're just here to celebrate the traditional African way of celebrating Christmas. So today we were early in the morning at Narok. We are now here in Mulot, which is within the Bomet County. So many other places that we'll be visiting today. We have a lot of viewers who want to know where next from Mulot. So for today, when we leave Mulot, I think the next stop will be Bomet. And then after that, we can go via Kaplong as we're headed towards Kericho. But even as we're doing that, the whole week has got activities that will be happening. We'll be having a franchise launch in Bomet. So what we mean by franchise is one of the outlets where we bring customer service closer to the people so that the people do not have to travel long distances, so that they can have their services, their customer services. Above that, we're also going to have a medical camp that will be run by our Safaricom Foundation at Kericho. And then over and above that, over the weekend, from Friday through to Saturday, we have got the S-Hook. S-Hook is a platform for the youth that accommodates youth all the way to the age of 24. And so they will be having an engagement, what we call the S-Hook Circle Practical. So it's more like a mentorship and just training them on what they need to, some of the skills that they can learn to enable our youth, over and above just being Safaricom customers, just to enable them economically. Yeah, so those are some of the things that we'll be doing. As we wind up, maybe Mulot has been very popular in terms of fraud, especially to do with mobile. Are you using this opportunity also to sensitize the members of the public on how they can be safe while using Safaricom to avoid such cases of fraud? Oh yes, that is one of the core messages that we're taking around during this period. And especially now that it is Christmas, you always tend to find there's a spike in terms of fraud cases. So we're just trying to drive the awareness that a customer needs to take the moment to just dig deeper and just think twice before you press that button, right? So if somebody calls you and they have this urgency, and some of the triggers that you need to look out for so that you can know it is fraud. One, do you know the person that is contacting you? Two, is it a bit too urgent and yet there's nothing urgent that has been happening to you around? Number three, are they trying to get you to do things in a confusing manner? Are they telling you one too many stories as opposed to going directly to the point of what they want you to do? So in that case, just think twice before you go and click next, before you give out your PIN details, before you give out your customer details, your ID details. It's always best to take a step back and look at the situation and see, is it something that I have to do at this exact moment, or can I take time and breathe and do it later? But where fraud has already happened, because some of these people are bright, and you tend to find even the fraudsters are learned. They're learned fellas. So you find that at that point, if that happens, we have a channel in which you're supposed to report fraud. So you send an SMS to 333, or you can also report the same via My Safaricom app and also the M-Pesa app. It gives you the platform to report fraud, where fraud has happened. But as best as we can, we try and educate our customers to try and be their own safeguard against fraud. Thank you so much. Kwa hivyo tutakutana huko mbele.
Thank you so much. Kwa hivyo alivyosema ni wazi kwamba safari ya Safaricom kuweza kuzuru maeneo mbalimbali kuwafahamisha wateja wake kuhusu kusherehekea miaka 24 tangu kutoa huduma ishang'oa nanga rasmi, na sasa hivi tuko katika eneo hili la Mlot, lakini kama alivyosema yule dada tutakuwa tunaenda katika vituo vingine ikiwemo mji wa Bomet na baadaye tutakuwa tunafululiza hadi Kaplong. Kwa hivyo ni hayo tu kwa sasa, sina mengi ya ziada kutoka hapa Mlot, labda niseme tu erokamano. Asante sana Lusige, erokamano kuoma lipodno nyakon mugojwang mano dialo Safaricom en wuoth ma ochakore ka itime gi kambi mara Royal Media Services. Nyakon mugojwang anyisi ni Kiswahili kawuono mita dhoga ma serious, kata kamano wang'iyane ma timore e weche mag tuke. Club mar Chelsea kata the Blues no wuoka modhi gola chiel kuom achiel gi Arsenal tuke dhula lig maduong' piny mar Ingresa mane obagi e lap ma Stamford